Hi guys, welcome to the PC. நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஃப்ரீயாக க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப்லைனில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரையும் பாருங்க. வாங்க வீடியோ போகலாம். ஃபஸ்ட்டாக பிரேவை ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. PCloud.com என்று செர்ச் பண்ணுங்க. இதில் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணால் தான் நம்ம டவுன்லோட் பண்ண முடியும். அதுவே அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டுப்பா. அதுவே அதுக்காண்டி இமெயிலுக்காண்டி நான் டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணுறேன். இமெயிலை கொடுத்து பாஸ்வேர்ட் செலக்ட் பண்ணதுக்கு பிறகு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனை எக்ரி பண்ணிவிட்டு க்ரியேட் அக்கௌண்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ அந்த டவுன்லோட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலியாக டவுன்லோட் ஆகும். இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனை எக்ரி பண்ணுங்கள். PCloud ஓப்பன் பண்ணலாம். ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ண இமெயிலையும் யூஸ் பண்ணின பாஸ்வேர்டையும் கொடுத்து லாகின் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ட்ரைவ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம், பார்த்துக்கொள்ளுங்க. நம்மளுக்கு ஃப்ரீயான 4GB வந்துருப்பாங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.